Namaskara Karnataka. Welcome all of you to Vedantu Karnataka. Hegidira ellaru? Let us know if we are live. Hello students, good morning to each and every one of you. Nene now planner madidvi. Today is the day 1 of your biology complete, revision or complete study. Students, ಇವತ್ತಿನ lecture ಅಲ್ಲಿ ನಾವು almost 100 to more than 100 also it's going to be there. So more than 100 MCQs we are going to solve. And before we start, let me tell you one thing students, right? ಈ 100 MCQs MCQ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, this will also be useful in 1 mark and 2 mark question ಕೂಡ ತಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್? Fill in the blanks. Fill in the blanks ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2 marks ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2-3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ MCQ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸರ್, ಏನೋ ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಝೀರೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಅದು 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ 1.5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ they'll give you 1 mark here there. MCQ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? MCQ ಅಲ್ಲಿ either you get the full marks or no marks at all. Yes. So guys, just give us a green signal that voice is fine because we changed the whole thing. ನಿನ್ನೆ ಏನೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲು. ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. Okay students, so every right answer you get 1 mark students. If you get the wrong answer, -1 illa bidi hengu nimdu KCET lu win. So every right answer you get 1 mark, sarina? So I want everyone to keep a track of your marks. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. And one more thing students, it doesn't matter ನಿಮ್ದು ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, I want everyone to attempt the answer in the chat. ಡೀಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ? Can we start now students? Quick ಆಗಿ some fire ತೋರಿಸಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ತೋರಿಸಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. All of you fire in the chat. Okay? ಪೋಲಾ, ಏನ್ ಪೋಲ್ಸ್? ಅಯ್ಯೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. They are asking us. ಓ ಪೋಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಅದು ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಡಿನಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಗೋಪಿಕಾ ಮೇಲೆ ಕುಂತವ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ದು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. Up to every cell 2 questions I forgot. Nothing. Okay. First question on the board. The innermost layer of tapetum functions in. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, right? Innermost layer of the innermost layer tapetum functions in. Right? What is the main function of tapetum? If you look at the 4 different walls, 4 layer ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ innermost layer tapetum. What is the function of tapetum? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್. Okay? So ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ? It's going to be nutrition. Okay. Now students, second question ನೋಡಿ. Which part of the pollen grain divides to form 2 male gametes? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿ? ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಡಸಂಟ್ ಡಿವೈಡ್, ಬಟ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 other cells, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಬೇಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಬೇಗ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಚಾಟಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಬೇಗ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ +2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂದು, ಸರ್ +2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂದು, ಸರ್ನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಇದು ನಿಮ್ದು 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದ epidermis, second layer is going to be endothelium, third layer is going to be middle layer, and the innermost layer is going to be tapetum. ಇಲ್ಲಿ tapetum main function is it provides nutrition, ಸರಿನಾ? Then the outer 3 layers main function is protection and also dehiscence. Protection ಅನ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. For example, student, this is your pollen grain. ಒಂದು pollen grain ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, vegetative cell, generative cell. Vegetative cell is very large, irregular shape nucleus. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ this is called as generative cell, and this cell will divide into 2 cells. That is male gamete. ಇದು ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಟು 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Male gametophyte in angiosperms is represented by. What is male gametophyte? Gamete alla. Actually answer ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಮುಂಚೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. If you're able to answer, quickly smash the like button because we want to make this channel as the biggest channel on the entire YouTube for Kannada industry. Right? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಬೇಗ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್. ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಸರಿನಾ? ಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರನೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? Now, can anyone tell me, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಚಾಟಲ್ ನಂಗೆ, which is the female gametophyte in the case of angiosperms? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? The female gametophyte. ಇದು pollen grain is the male gametophyte. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ filiform apparatus in the angiosperm embryo sac? Answer students, answer ille ide. Embryo students, ovule is megasporangium adu. Sarna? The answer is embryo sac. The female gametophyte is embryo sac. Nenipirli students, nenipirli. Female gametophyte, male gametophyte. Embryo sac ಅದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್? ಏನು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಗೈಡ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು? +4 ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. +4 ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಬೇಗ. +4 ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ +4. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್. ಈ 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಬಹುದಾ? ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನಿದು ಸ್ಟೈಲ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಓವರಿ ತಾನೆ, ಇದು ಓವರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, whenever the pollen grain lands here, let's say a pollen grain is landing here, okay, once the pollen grain, ಇದೇನಿದು pollen grain, male gametophyte, pollen grain lands here, there will be pollen tube formation. ಈ ತರ pollen tube. ಈ pollen tube ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಈ ಥರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಇದೆ, ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಇದು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸು. ಈ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇಂದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್? ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್, ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Where does the filiform enter? Where is filiform apparatus found? Synergids, it is found in your antipodal cells, it is found in your central cell. It is found in synergids. Very good. ಇದು synergids ಅಲ್ಲಿ filiform apparatus ಸಿಗುತ್ತೆ. Central ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. Done. Okay. Next question on the board. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈಗ. What is parthenocarpy? What is apomixis? Famous question ಇದು. ಈಗಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು.
ಸರ್ನಾ 2 mark question ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ನಾ quickly students quickly they can ask you as a 2 mark question, each one of them can be a 2 mark question. What is apomixis, what is parthenocarpy? Quickly students, now what is parthenocarpy? Let me tell you students, first of all, parthenocarpy is a process where fruit formation happens without fertilization. What is parthenocarpy students? Formation of fruit without ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದು ಫುಲ್ಲು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಬ್ದುಲ್, ಯಾರ ಹೆಸರು, ಕೌಶಲ, ಜೆನು, ಕಲ್ವತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸರ್ನಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಈಸಿಯಾಗಿ 1 mark 2 mark ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇಗ? ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು? +6 marks. ಎಲ್ಲರೂ +6 marks. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, +6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ? ಬೇಗ. ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ? ಈ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯೂಶಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ಲವರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವಾಗೂ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋಲಂಗ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೀಗ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. Correct. Embryo sac is female gametophyte. Okay na? If you go back to this diagram and count the number of cells here and count the number of nuclei. Okay. If you go back to this diagram and count number of cells and number of nuclei. Let's count students. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It one cells were 7 cells. 7 cells. 3, 6, 1 central cell idu. Vertical cell. So 7 cell bantali. 7 cell bantu. How many nuclei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇದೆ. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 celled 8 nucleated. ಯಾಕೆ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nucleated 7 cell. 8 nucleated 7 cell. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಚಾಟಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ರೈಟ್. 7 celled 8 nucleated ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಬೇಗ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಗ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್. ಮೇಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬೇಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಬೇಗ. ಹರ್ಷನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೋ
How many testicular lobules are there? 250. Now student, one question ಬರ್ತ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ತರ. How many testicular lobules are present? Okay. How many testicular lobules are present in each ತೆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಚ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವಾಗ ಆನ್ಸರು? ನಾ ಈಚ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ 250, ಎರಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 500 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 500 ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ಸೊ 500 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಚ್ 250, ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 500 ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೀನಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸರ್ನಾ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಬೇಗ ಸಮಾನ ವೆಸಿಕಲ, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ, ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡೇ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸರ್ನಾ. ಸಮಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಮಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಗ. Tell me students, out of these three glands, which gland is single? ಇವರು ಕಪ್ಪಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಪ್ಪಲ್ಲು. ಇಬ್ರು ಕಪ್ಪಲ್ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಒಬ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ತರ ಸರಿನಾ. ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್? ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಸರಿನಾ. ಕೌಪರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೌಪರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್? ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 250 ಆಫ್ ದಮ್. And inside every testicular lobule ಇದೆಯಲ್ಲ, inside every testicular lobule ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? 1 to 3 seminiferous tubule ಇದೆ. I'll repeat again. This entire thing is called as testis. Inside testis there are 250 compartments ಇದೆ ಸರಿನಾ. ಎಷ್ಟು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ seminiferous tubule ಇದೆ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 150 ರೂಮ್ಗಳು ಇದೆ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹೌಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 250 ರೂಮ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎವ್ರಿ ರೂಮ್, ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ 1 to 3 ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, 250 ರೂಮ್ಸು, ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ 1 to 3 ವಿಂಡೋಗಳು ಇದೆ. ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಇದೇನಿದು? ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇದು ಸರಿನಾ. ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of cells. Okay, what are the 2 types of cells? The first cell is called as Sertoli cell. Second cell is called as male germ cell, also called as spermatogonia. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now I'm telling you about seminiferous tubule. ಒಂದು seminiferous tubule ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. Sertoli cell, also called as nurse cell. Male germ cell, also called as spermatogonia. ಈ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಗೋನಿಯಾನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಸ್ಪರ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is called as seminiferous tubule. The remaining outer space ಇದೆಯಲ್ಲ, the remaining outer space is called as interstitial space. ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? This outer part is called as what? Interstitial space. ಆ interstitial space ಅಲ್ಲಿ there is a cell now called as interstitial cell. That is also called as Leydig cell. ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? Leydig cell ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದು, 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದು ಸರಿನಾ. ಸೊ Leydig cell is present on the outside, all produces androgen. Male germ cell spermatogonia produces sperm. Nurse cell or Sertoli cell produces nutrition ಅಷ್ಟೇ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ದ ನರಿಶಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆರ್. ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ವಿತ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್, ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ. ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ನಂದು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಬೇಗ 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 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕೀಗ ಚಾಟಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓ, ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೋನಸ್. ಇದು ಫುಲ್ ಬೋನಸ್ ರೌಂಡ್. ಇದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ at puberty is called as. Females ಅಲ್ಲಿ first menstrual cycle is called as. In a 28-day woman's menstrual cycle, ovulation occurs in. The hormone testosterone is secreted from. Big bega. First one. See, the starting is called as menarche. 14th day there is a ovulation. Testosterone is produced by the Leydig cells. Leydig cells are also called as what, students? Interstitial cells. Leydig cells. Mugita, marks ಎಷ್ಟು ಬಂತು? What is your marks? Students, what is your marks in the chat? Bega. I want everyone to keep a track of your marks. So marks ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರಿನಾ? Next question on the board. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called as. One embryoದಲ್ಲಿ if there is 8 to 16 blastomeres, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. what is blastome? I'll tell you. Small concept. ಸರಿನಾ? Before we go further, ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. The outer layer of blastocyst. Now I'll teach you difference now, students. I'll teach you difference between what do you mean by blastocyst, what do you mean by blastomere, and what do you mean by morula and blastula. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಗ್ ಬಂತು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಗ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂತು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ನೌ ಒನ್ಸ್ fertilization is over, what happens? This one cell right here, right, after fertilization, it is called a zygote. And it entire fertilization event idiyala, it happens in the ampulla region. Ampulla region alli fertilization agutte. Okay. Now this zygote will start to undergo mitosis. This zygote will now start to undergo mitosis or division anta artha madkoli. Sarna? Nodi. ಈ ತರ zygote, how many cells, students? Zygote is how many cells? One cell. One cell in the two cell. Two cell in the four cell. Four cell in the it becomes 4 to 8, 8 to 16. ಆ ತರ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 ಆ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. Now ಇಲ್ಲಿ each cell here, one cell is called as what, students? One cell is called as blastomere. One cell inside is called as what? Blastomere. Now blastomere. Okay na? Blastomere. Nodi, egg, zygote, 2 cell, 4 cell. Illiga there is a stage called as morula stage. Now what do I mean by morula stage? Morula stage andre enandre illi 8 to 16 blastomeres ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ blastomeres. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಅದರಲ್ಲಿ if there are 8 to 16 blastomeres, ಇಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ, if there are 8 to 16 blastomeres ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, that stage is called as morula. It's called as morula. ಇದು morula. Now ಈ morula ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು it gets converted to blastocyst. So ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಲ್, zygote, 2 cell, 4 cell, 8 cell, ಆಮೇಲೆ 8 to 16 cells ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೊರಲಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಇದು ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್.
ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸು ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಔಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸು ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಸರಿನಾ? ಇದೇ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? outer layers of the blast is called as trophoblast. Outer layer is called as trophoblast. Morula is the 8 to 16 cell is called as morula. Okay. Answer really bega. Genetics bantiga. Now genetics students, genetics bega. Bega genetics bega answer ಬರಬೇಕು. Students answer ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಫುಲ್ಲು. ಸರಿನಾ? ಲೇಕು ನಿಮ್ ಲಕ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಬೇಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. A person having genotype IA, IB would show a blood group AB. Okay? AB blood group ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ A ಇದೆ IB ಇದೆ. Both are dominant alleles. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ alleles ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎರಡು ಫೈಟಿಂಗು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is called as codominance. It's called as codominance, students. Codominance. ಸರಿನಾ? codominance. ಸರಿನಾ? Now students, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ನೋಡ್ದ ಎಷ್ಟು ಜನದು ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ಸೊ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಂದು O ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸರಿನಾ? ಮೈನ್ ಇಸ್ O ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. ನಾನು ಚಾಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ಇದು ಏನದು ನಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ವಿನ್. ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ವಿನ್? PDF ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಹ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಬ್ಲಡ್. ಯಾಕೆ? ನಂದು O ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂದು. ಸೊ O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್. ನಾನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as 9:3:3:1. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದೀಗ. ರೆಡಿನಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್? ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗಿದು. ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್? Dihybrid cross is nothing but two monohybrid cross coming together. Two monohybrid cross coming together is called as a dihybrid cross. ಅರ್ಥ ಏನು? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, can anyone tell me what is the phenotypic ratio in monohybrid cross? Phenotypic ratio in monohybrid is 3:1. 3 tall 1 dwarf. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು 3 tall 1 dwarf, ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋದ. ಸೊ ಎರಡು monohybrid ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು dihybrid ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 3 ಏನು 9, 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 into 1 is 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರಾ, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್? ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 1:2:1 ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್. 1:2:1 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, and 1 into 1 is 1. This right here is the genotype. This right here is a genotype of dihybrid. ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದು?
ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಥರ? ಈ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸರ್ನಾ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ನಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು? ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 12th. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಗ. 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತು, ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಗ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ಜೀನು. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ತನ್ನ ಮನೇಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಮ್ಮಿಗೆ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಂದು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ರೂಮ್ನ ನನಗೆ ಬೈಯೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸರಿನಾ. ಒಬ್ಬರೇ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಜೀನು. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರನೇ ಒಂದೇ ಜೀನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಒಂದೇ ಜೀನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೇಟ್ ಜನರಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ 3 or more ಜೀನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಯುವರ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. ಬೇಗ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು? ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತು? ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 4 feet, 5 feet, 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", 5'6", 6 feet, 6'1", 6'2". ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈಟ್. ಆ ಥರನೇ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರು, ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕಿನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್, ಆ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರು ಕೂಡ ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸು. ವೈಟ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಫೇರ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಹೈಟ್ ಇಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇದೆ. ಆಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ, ಜೀನ್ 1, ಜೀನ್ 2, ಜೀನ್ 3, 3 ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ 3 ಜೀನ್ ಈ ಥರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಲನಿನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸರಿನಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, ಇನ್ನ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಫುಲ್ ಲೈಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇವ್ರು ಕತ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇವರು ಸರ್ನಾ. ಇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇವರು ಸರ್ನಾ. ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 ಜೀನು, 2 ಜೀನು, 3 ಜೀನು, 3 ಜೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜೀನು ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಜೀನು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರೇ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಏನು? ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕಲ್ಲಿ 3 ಜೀನು ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಲಾರೆಲ್ ಪ್ಯಾರಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಥರನೇ ಇದು ಸರಿನಾ. 3 ಜೀನು 1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿನಾ. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್ಕೆಟೋನೇರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.
ಈ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿ ಫೇವರ್ಡ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ. ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹನಿಬಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾವ ತರ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ಸರ್ನಾ. ರೈಟ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹನಿಬಿ ಸರಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಸರ್ನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. What do I mean by here? The meaning here is, I'm trying to tell you is, who was the scientist who gave the explanation for chromosomal theory of inheritance? The chromosomal theory of inheritance was given by Wharton and certain Theodore Broveri. Sir, now, 3 questions, big answer. 3 questions, big answer, students. Students, marks ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅರ್ಧನು? Marks ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, marks ಎಷ್ಟು ಬೇಗ? A disorder characterized by trisomy of 21. Students, trisomy 21, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿ, go for Down syndrome always. Go for Down syndrome. A person with 6 chromosome XXY, 1 extra X chromosome. X is extra here. X extra that becomes your Klinefelter syndrome. ಇದು ನೋಡಿ, loss of X chromosome, 1 X chromosome missing ಇದೆ, that becomes ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದು ನೆನಪಿಕೋಬೇಕಿದ್ದ. 1 X ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಟರ್ನಸ್, 1 X ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಂಟ್ರಸ್. ಟ್ರೈಸೋಮಿ 20 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 21st ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. 21st ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21. ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21. ಓಕೆ, ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡನ್. ಕ್ಲೈನ್. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. Incomplete dominance was observed in, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಮಿರಾಪುಲಸ್ ಜಲಪ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as dog flower. How many pair of contrasting characters in pea plant was studied by Mendel? Mendel was 7. Easy. ಇದರ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸರ್ನಾ. ಇದರ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ, ಬಟ್ ಇದರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. Now I will tell you students how to tackle this difficult questions. How to tackle these difficult questions now. Ready all of you? Ready? See this. Identify the sex-linked recessive disorder. Identify the sex-linked recessive disorder among the following. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ಗೇವ್ ಯು. ಇದು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there are genetic disorders 2 types, Mendelian, chromosomal. Chromosomal is ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, Down syndrome, Klinefelter, Turner's. Mendelian there are 2 types, autosomal, sex linked. Autosomal dominant myotonic dystrophy ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಿಸೆಸಿವ್ ಏನಿದೆ, PKU ಅಂದ್ರೆ ಏನು, phenylketonuria, SCA sickle cell anemia, thalassemia. 3 diseases autosomal recessive. Sex linked we have X-linked color blindness, hemophilia. 2 examples under sex-linked. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ sex-linked recessive disorder. Color blindness, sex-linked. PKU, sickle cell anemia, thalassemia. ಈ ಮೂರು ಏನು? All 3 are autosomal recessive. Autosomal recessive. ಲೈಫ್ ಈಸಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ? ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್? ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, MD ಮಯೋಟೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆರಾಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ MCQs ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಡು ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈ ಡು ಥಿಂಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಂದ MCQ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ದಟ್ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ MCQ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ MCQ, ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ MCQ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಲ್ಲಿ ಈ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 1 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಮಗಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಸರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮಗಪ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? Yes students, there is a solution. I will show you the solution because this is very easy. Okay, don't worry. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಹಳ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ PDF ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿದೆ. ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವೈಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯಾರೊಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಪ್ರೋಪಿನಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಶರ್ಮಾನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಲೈಪಿಎಸ್, ಸರ್ನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನೆ, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೊನಾಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗುಡ್ ಟು ಗೋ, ಸರ್ನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕಾಲಜಿ ಮಾಡೋದಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್, ನಿಮ್ದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದು ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಎಕಾಲಜಿ ನೌ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ನೌ? ಜೋಶ್ ಹೋಯ್ತಾ ಆಗಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಜೋಶ್ ಇದೆಯಾ ಆಗಲೇ ಹೋಯ್ತಾ? ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ತಾ? Can we start? Yes, don't worry students, ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, if you don't have a telegram, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there will be a link there. ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we will try to ask them to join our WhatsApp channel. We'll make one. We have a channel. We don't have this for this. Well, let's make one otherwise. Oh students, ಅಕಸ್ಮಾತ್ if you don't have telegram students, we will make a WhatsApp channel right now class ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ we'll make a WhatsApp channel where we can share you the entire PDF today only. The problem is how will we share that link? They don't have telegram. No, we'll share that description. We can add no link of what our WhatsApp channel we'll add, ma'am. The WhatsApp channel we'll add, so we can, students who don't have telegram can download the WhatsApp channel easily. Serena students? Serena? WhatsApp ಇದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ತು at least ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಥರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸಂಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಆದಾಗ, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಸ ಪಾಪು ಬಂತು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ಇ ಫಾರ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಇ ಫಾರ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ?
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು dn/dt is equal to rn for exponential. But they can ask you question now. One question ಕೊಡ್ಬೋದು, what is the equation for other one they can ask you, right? ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ dn/dt is equal to rn k minus n/k. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ they can ask you one more question. What is this, right? What is this k here? What is this k here? ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is this k? K is nothing but the carrying capacity. K is nothing but the carrying capacity. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. This is for exponential, logistic. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, exponential ಗೆ logistic ಗೆ. Here you should know what is K also. Here they can ask you what is R. What is R here? R is nothing but intrinsic rate of natural increase. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ intrinsic rate of natural increase. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಈಸಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ at this question. Identify the correct example of commensalism ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನದು ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಅಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋ ಮರಿ. ಪ್ರಿಡೇಷನ್ನು, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮು, ರೈಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮು, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Because only the MCQ here is going to be from examples. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Examples. For example, here commensalism example is a orchid growing on a mango tree. That is an example here. Now look at this one. Both species benefit is mutualism. ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಎರಡಕ್ಕೂ both species lose. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Mutualism is plus. Now they're asking you what is minus. When two species are interacting, both are getting harmed here. Okay, ma'am, can you? Where, ma'am? It's gone. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ma'am. One second, students. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕನ ಆಗೋಯ್ತು. I didn't even touch anything. It's fine, no, ma'am, now? Fine. Oh, God. Keeps things happening. People are not willing so much. That's another something. ಇದೇನಿದು ನಿಮ್ಮದು ಈಸಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಏನು, ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸರ್ನಾ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಅಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಗೇನ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ದು ಸ್ಲೋ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೈಟಿನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟೇಟರ್ಸ್. ಸರ್ನಾ? ನೋ, ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. If detritus is rich in lignin and chitin, right? Decomposition rate is slow if it is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar. Waste alli, if there is more sugar, more carbohydrates, more nitrogen, decomposition fast ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ if there is in the waste, if there is very more of chitin and lignin, decomposition is very slow. Okay. Warm and moist environment favors decomposition. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ನೋ ಇದ್ರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ
ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಏರೋಬಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಫಾಸ್ಟು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋ, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕೈಟಿನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೋ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? The process of breakdown of complex organic molecule is called as decomposition. ಇದು easy question. ಈ question ನೋಡಿ students. The breakdown of detritus into smaller particles by earthworm detrivores is a process called as. Students, they can ask you this question for 5 marks. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್, ರೈಟ್, ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್, ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್? Say their name. I can't. ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಗರೀನಾ. ಓ GB ಸರ್, GB ಮ್ಯಾಮ್, GB ಸರ್, GB. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ NPP is equal to, ಬೇಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಗ್ರಾಸ್ primary productivity minus respiratory loss is equal to NPP. Now a question to all of you. Students. What can we consume? Can we eat GPP or can we eat NPP? What can we eat, students? Namage GPP sigatta and NPP sigatta? The answer is very simple. What we eat is actually the NPP. GPP is not available for us. GPP is only available for the plants. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ GPP, ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮುಗಿತು ನಂದು. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಯಾವ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಉಲ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಯೋಮಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋದು? ನಿಮ್ದು ಮರೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? Because biomass of the fish is more, or biomass of zooplankton is more compared to phytoplankton. ಇದು ನೋಡಿ, pyramid of energy is always upright. Inward ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೂರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಸೂರ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ಸು? ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. So which of the following of ecosystem shows unidirection ಅಂದ್ರೇನು? ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಸರಿನಾ? ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೀಗ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಮ್ದು. ಸರಿನಾ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, MCQs ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಬೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸು? ಮಧು, ಕಲ್ವರ್ತಿ, ಶ್ವೇತಾ, ಅಮೃತ, ಸವಿತ್, ಸೈನಾಬ್ ಇಸ್ ಸೈನಾಬ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್, ಸಂಜೀವ್, ಸಾನ್ವಿ, ಬೇಗ, ಶರತ್, ಬಸವರಾಜ್, ನರಸಿಂಹ, ನೈಸ್ ನೇಮ್. ಗಿವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೊಡೋದ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ. 12, correct. Now according to the Robert May, the estimated global species diversity is about,
ಬೇಗ. ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ ಸರ್ನಾ. ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಹೂ ಗೇವ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? Species area relationship was given by none other than your Alexander Humboldt. Alexander Humboldt gave the species area relationship. They can ask you, who gave the rivet popper hypothesis? Rivet popper hypothesis was given by Paul Ehrlich. Paul Ehrlich. These are direct questions, it doesn't need explanation, it's direct questions. No. These are nodi. More than 200 species of cichlid fish got extinct in Lake Victoria is in East Africa due to the introduction of Nile perch, right? Nile perch that is called as alien species invasion. Example, conceptual example idu kuda nodi. A species confined to a particular region and not found anywhere else. Neevu yochne ಮಾಡಿ, is it possible ನಾಳೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲ್ ತರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, what is the percentage of chance that you will find a kangaroo? ಕಾಣಿಸದ kangaroo ನಿಮಗೆ? ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. What is the chance that you will find a penguin? ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. There are certain organisms, students, there are certain organisms which are found only in certain area. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋದ್ರೆ. ಚೈನಾ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಂಡಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಹೋದ್ರೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಸಿಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ ಸಿಟು, ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು, ಫಾರ್ ಇನ್ ಸಿಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಟು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಎನಿ ಮೋರ್. MCQ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಇನ್ ಸಿಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು? ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ನ ಅವ್ರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ವೆಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಅನಾ ಇನ್ ಸಿಟು ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ಸಿಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸು. log s is equal to log c plus z log a. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ z. ವಾಟ್ ಇಸ್ z? ವಾಟ್ ಇಸ್ z? ಬೇಗ. The historic convention on biological diversity held in Rio de Janeiro in 1992 is known as. ಬೇಗ. What is z and what is this? Students, you need to know this entire species relationship. Here we can tell. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. What is log s? What is c? What is z? What is a? What is s? Species richness. What is a? Area. Z is regression or coefficient or slope of the line. Y is y-intercept. They can ask you any of the following questions. Answer ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮ್ದು 1992 ಒಂದೇನು? ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್. ದ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 1992. ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ 2002 ಒಂದು ಏನು, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 2002. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನ್ MCQ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಈವಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗೀತು. We have completed. So first question ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, it's fine. So that is the end from my side, students. Right, that is the end from my side. You have solved almost more than 50, 55, 60 questions, right? So nothing to worry. Now Gopika ma'am will come. You will do the remaining questions. Illivargu students, how many of you are able to solve almost all questions? Bega heli nange. How many of you are able to solve every single question till now? Yes jana. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಹಂಗೆ. ಸನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತಾ? ದ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮೆನಿ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮ್ಯಾಮ್.
ಓ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ವಾ ಅದು? ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಯಿತಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಕಾಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಯಾರದು ತಮಿಳ್ ಚಾನಲ್ಲು, ತೆಲುಗು ಚಾನಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಚಾನಲ್ಲು, ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರೀ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೋಡಿದೆ 100K ಇದೆ, 600K ಇದೆ, 500K ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ದೇನು ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಲು ಅಂತ. ಸರ್ನಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದ ಅಂತ, ಕಾಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Hello students. So shall we start zoology, because you have to do both zoology and botany to get full marks in MCQs. You cannot predict, okay, which question is going to come. So don't run away after botany thinking that okay, I've done 1 hour of class. Ho gaya. Okay, like ಆಯಿತು ನಂದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕು? 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ 2 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾಗರಾಜ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸಿ. ತುಂಬ ಫೈರ್ ಇಮೋಜೀಸ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಆನ್ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ಇಮೋಜೀಸ್, ಎಸ್. Thank you, sir. Okay, sir is going to come again at 3 p.m. Okay, so we are not, you can tell us you can thank us after 18th. Okay, after 1 o'clock you can thank us. So that time we will be feeling very, very happy. Very nice, very nice. So now understood the assignment? Yes. Okay, very nice, very nice. Fasting, no energy, no problem, no problem. Okay, very nice, very nice. Everyone should come to the class, no? They should think what is happening in the class. Okay, students, start madada. First question. Yes, ma'am, start madi. First question. What is the full form of IUD? Okay, what is the full form of IUD? Which chapter is it? Reproductive health. Okay, now I want you people to keep a track of my marks. I want to know how much you got out of 50. Okay, how much you got out of 50? Yes, yes. Okay, very nice, very nice. Yes. Okay, what's the answer? Answer is going to be IUD. Full form is intrauterine device. What is it used for? To prevent unwanted pregnancy, right? So all of you get +1 quickly in the chat. Yes, excellent, excellent. Sir lost his phone, students. Okay, yes. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊತೀರಾ? ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, only if you get tensed. Why? Okay, yes, very good. Next question on the screen. A plasmid, okay, it's like a statement based, fill in the blank, some kind of a question this is. A plasmid used as a vector must have dash which allows it to replicate inside a host cell. So you know, in biology, the biotechnology principles, there are so many things that a plasmid should have, because it is a carrier. I told you, it is like a vehicle. So here, how do you know what they are talking about? You will know what they are talking about because they are using the word replicate. So replicate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಒಂದು 3-letter word ಇದೆ, ಅದೇನು 3-letter word? Oh, 3-letter words, first letter is O. Sir is looking, sir thought I forgot. Hi, Uma Maheshwari. Wow. Okay, yes, very good, excellent. Faiza, Anupama, SMK, ORI site, right? That is origin of replication. +2 in the chat quickly. ORI means origin of replication. There should be a site, no, to start. Now see, we say hello students, welcome to Vedantu Karnataka channel. If you're new to the channel, subscribe to the channel, like the video. This is the way we start the classes, right? So here also, to start the replication, we need an ORI site. Understood? Yes, very good. Next question on the screen. In an experiment, a DNA sample is treated with an enzyme. We don't know the enzyme. That breaks hydrogen bonds. What will be the immediate consequences? So students, we know that our DNA is a double helical structure. Double helical andre eno ma'am? Itara. 2 hands, if I wound around like this, in between this there will be bonds. I told you how you can remember the bonds. Students, is the mic moving? That's at the side. One second. Yes, +2. Very good. Oh, this got stuck. No problem, no? I'll keep the mic like this only. It's moving, that's it. Okay, so it is a double helical structure. Your DNA is like this. Like how we plait our hair, no? Like that it will look. Now, in between this, we have who? We have at Gopika ma'am's class. Now, all of you are at my class. So, at Gopika ma'am, you keep respect. Mansalikoli, okay? At Gopika ma'am's class. So, if I break the hydrogen bond, what is going to happen?
Excellent, excellent, ma'am. Option number B, that is, what is going to happen? The DNA will denature into single strands because I broke the bond between these two people, right? I made them get divorced. So two people, they came into single strands, okay? Very good. Plus 3 marks in the chats. Quickly. You should keep a track of your marks, okay? Don't tell me, ma'am, I can't count till 50. Now I'll send you to maths class. Okay, next question on the screen. Fossils are used as evidence for evolution because what is fossils? What is fossils? Now all of you remember in school days and all, when we used to see a beautiful flower, we used to pluck it and we used to keep it between our biology book, between our science book. Yeah, okay? Because it will dry. Okay, and later we will be able to see the beautiful. Same thing we used to do. Like that, there are some remains on the earth. Okay, now example, let's say one donkey. Okay, okay, I don't know to draw donkey, students. Okay, this is one donkey. Okay, this donkey died. This donkey died, and what happened? Yeah, donkey died, father cried. This donkey died and its bones got settled under the earth. Now I found this after many years. After 50 years, I found this donkey's bones. Then I'm seeing, oh my god, donkey was there in the 2000 centuries. So this becomes a fossil. Okay, please don't teach me for my donkey. Okay, tumba chennagi draw ಮಾಡ್ತೀನಿ, but even donkey na draw ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, today is not my day, that's why. Okay, what's the answer? Yes, very good. Shows direct ancestors. Okay, direct ancestors of the species. Because confusion iralla. Donkey ittu, donkey bones nodidini. Okay, connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, previously all the information we have. So ನೋಡ್ತೀನಿ, oh, donkey ittu 2000 century ಅಲ್ಲಿ donkey ittu. So same ಆಗಿದೆ. Oh, so that means these people's ancestors or the new generation, if they find something similar to a donkey, then they will be like, okay, donkey's ancestor, donkeys, okay, is the ancestor of this new organism. Clear to all of you? Yes, who has my name here? GM. Yes, very good. Yeah, computer science, I'll teach you people. I can't teach you computer science and I can't teach you Hindi, but we have arranged. Don't worry. How much marks? +4. +4. Okay. Next question on the screen. Fill in the blanks types. Okay, fill in the blanks types. Yes. Okay. Thank you so much. Who is that? Yeah, Priyadarshini. Priyadarshini. Beautiful name. In a PCR reaction, the step where DNA is heated to separate is called, okay, so in PCR 3 steps are there. What is the 3 steps of PCR? A day. I told you, no, that's how you remember. A day. How you take bay? So like that you tell day. D-A-E. D for denaturation. So PCR step you will remember. A day. A for annealing. This is the Tamil word, no? Day. Annealing. Amele extension. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. +5. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್? 90 to 92 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೋತ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅನೀಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ PCR? How will you remember the steps of PCR? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. How will you remember the steps of PCR? Quickly in the chat box. Day. Okay, day. Okay, students, in some books it is 90 to 95 degree. Okay, but exactly it is 92 degree. Okay, exactly it is 92 degree. Next question. Which type of gel is used in DNA electrophoresis? That is not DNA electrophoresis, gel electrophoresis. Okay, gel electrophoresis. Which type of gel is used in gel electrophoresis? Agar, agarose, starch, silica. All of you tell me in the chat box. What is a gel? So what happens, students? Gel electrophoresis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ DNA ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್, the DNA will move, and depending on their size, okay, depending on their size, they will move further. Okay, this is gel electrophoresis. Okay, I've already taught you. Now tell me this. Yes, excellent, excellent. Agarose gel, ma'am. Agarose gel, very good. Okay, +6 marks in your wallet. Okay, +6 marks in your wallet. Understood?
Excellent. Next question on the screen. Which protein is produced in transgenic animals for treating emphysema? Emphysema ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಅಂತ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಫೈಸೀಮಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅದು emphysema is been affected to many people, but I want to make something out of it. That means I want to make a protein that will cure emphysema, or that will bring back that thing. So for that I will use an animal. So any animal ಅವ್ರ ಜೀನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಆನಿಮಲ್ನ ಏನು ಕರಿತೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. alpha-1 antitrypsin. alpha-1 antitrypsin. Understood? So from a sheep called Tracy. Okay, from a sheep called Tracy, we will get the protein called alpha-1 antitrypsin, which is used to treat emphysema, which is a chronic disorder because of continuous smoking. So you're not supposed to smoke. Artha aita? Okay, so yeah, esh marks to 7. My favorite number, +7. Okay, yes, how many of you got +7? Come on, +7 in the chats. Oh, we are about to reach 1K. Very nice, Dharini. We should reach 1K. Who are those lazy people? They only want content. They won't give anything. Give and take policy is there, no? Okay, excellent. Good job. +7, many of you got. Next question on the screen. Which of the following is a temporary method? Okay, temporary method of contraception. Andre ಏನು? ಇದು ಮಾಡಾಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್? ಟೆಲ್ ಮೀ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, so these people will prevent ovulation, or else in scenarios they will decrease the intrauterine lining so that implantation doesn't happen. Okay, clear to all of you? Yes, excellent. So ivaga eshtu? +8. Okay, next question. Why are barriers considered an effective method of contraception? Barriers andre eno? Condoms, right? Barriers. Okay, condoms we tell, diaphragms we tell. So barriers, why are they considered effective? Andre, why are they considered so popular? Why are they considered so effective that everyone uses it? Okay, yes. Surgical method is reversible, but the chances of reversibility and the fact that how it would be before, that chances are very less. The reversibility is there. I never told reversibility is not there, but the reversibility chances are comparatively less. Now if you cut your hair has to grow back, no, same way, it will take a lot of time. But here what happens, the reversibility is not impossible, but it is slightly okay. That is what I meant. Okay, Sonal? Okay, tell me the answer for this. Excellent. All of the above, +9 marks in the chat box. Okay, all of the above. That means what? It prevents fertilization, there is no side effects, prevents sexually transmitted infections. So barrier method alli, what are we talking about? We are talking about condom. Okay, we use mainly talking about condom, which will be used to prevent fertilization. That means unwanted pregnancy, side effects illa, reversible agide, adamele ಏನು STIs baralla, right? Sexually transmitted disease. Okay, clear to all of you? Very good. Next question on the screen. Evolution. Why are homologous structures important in evolution? Students, always, whenever you think about homologous, analogous, what is the trick I told you to remember? ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ HDTV ಇದೆ, HDTV ಇರೋ ರೂಮಲ್ಲಿ AC ನೂ ಇದೆ. ಸೊ HD AC, H ಫಾರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್,
D for divergent evolution. Divergent evolution. A for analogous. C for convergent evolution. Okay, convergent evolution. You might be thinking, what is this? This is my Telegram channel. If you want to join my Telegram channel, you can always join my Telegram channel. Okay, it's only my Telegram channel where you'll get my class links, some motivation, some live classes. Okay, like in the sense live interactions. Okay, so join ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, students. So divergent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Common ancestors ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ diverge ಆಗ್ತೀರಾ. See, ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಮೇಲೆ some of you will go for engineering, some of you will go for medical, some of you will go for teaching, some of you will go for IT. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇನೋ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅನಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ, ಬೀದರಿಂದ, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, HDAC. Okay, understood? HDTV AC room ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Now tell me the answer for this. Excellent. Answer is option number A. So you get +10. +10 in the chats. All of you. +10 in the chats. Okay. Full motivation sikta. Narasimha Swami. Yes, very good. Ma'am, reach 1K. Very good. Excellent. Thank you so much, Divine Gaming Hub. I feel very happy when you people appreciate me when I talk Kannada, okay? Because I'm learning, so I feel like, okay, what if students scold me? What if students tell, ma'am, you don't know to talk? So I feel little conscious, okay? Yes, I'm from Bidar. Very nice. Excellent. Next question on the screen. Which type of immunity is acquired through vaccine? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? HD ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಯರ್. H ಫಾರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್, D ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್. AC ಅಂದ್ರೇನು ಸೇಮ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್? ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್, I have some immunity that is called innate immunity. After, like now, we never knew that when I was born, no one knew that, okay, I'm going to go to an era where COVID will happen. I didn't know, no. That was acquired. So that time, what did I do? I put vaccine. That vaccine is weakened. Okay, weakened andre weakened pathogen. Weakened pathogen. See students, ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟು ಮೈ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಟು ಮೇಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಮೈ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಸ್ Malayalam. Yeah, NEET students will feel it easy because we have taught more for NEET students. So yes, excellent students, active immunity. So what's your marks? +11 in the chats. +11 in the chats. Okay, excellent. +11. Okay, next question on the screen. Which enzyme unwinds the DNA strand during replication? So DNA strand ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಕೈ ಥರ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ವೈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್? ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. +12 marks. +12 marks. It is going to be enzyme helicase. Ligase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂ ಥರ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್, ಬಾ ಈ ಸೈಡಿಂದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೈಮೇಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ continuation of the template formation. Helicase will unwind. Helicase is also called as unwinding enzyme. ಆಮೇಲೆ DNA polymerase ನ್ಯೂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ +12 marks ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ, ಸಾರಿ ಪಾನಿ ಅಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
Statement based question. We'll do that in 2 marks. Statement based, that many questions we did not see, students. MCQs only we saw. Okay. Please repeat previous question, ma'am. Ido. Which enzyme unwinds? Unwinds andre eno? Ee ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ DNA strand ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ unwind ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ ಅ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಬೀಟಲ್ಸ್, a sudden volcanic eruption covers the environment in black ash. Volcanic eruption ಛೋಟಾ ಭೀಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೌಂಟೇನ್ ಇಂದ ಹಾಟ್ ಲಾರ್ವಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಶ್ ಅಂತ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಲಾಕ್ ಆಶ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಫೇಸ್ ಇಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಬ್ಲಾಕ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಓಕೆ BBM ರೈಟಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ವೈಲ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗ್ರೀನ್ GB, ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಮಾತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್, ವೈಟ್ ಮಾತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಶ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸೆಲೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೆಲೆಂಟ್. +13. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ at this point. Okay, if a scientist, oh very nice question students, this can come as a statement based, this can come as an assertion reasoning. So listen to me carefully. Listen to me carefully. If a scientist forgets to add DNA ligase, ligase ಏನು? gluing enzyme, after cutting the plasmid ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, foreign DNA ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, with the same restriction enzyme, what will happen? ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರಿನ್ DNA ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ DNA ಲೈಗೇಸ್ ಆಡಕ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವಾಗ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 20-30% ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ PUC ಪೇಪರಿಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಯ್ ಪವಿತ್ರ, ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ DNA ಲೈಗೇಸ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಇದು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ. ಸೊ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಲೋವರ್ ರೇಟ್. ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ recombine with the foreign DNA. The foreign gene will be inserted incorrectly. The transformation efficiency will increase. Okay? Hey, don't ask like that private questions, like personal questions. Students, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ all of these questions have already come in your previous exam. ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ PYQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ PYQ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ ಇದೆ. Yes, handbook, model question papers also we have taken, but not like some are very unnecessarily difficult students. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರಿನಾ? Okay, so it's okay. R136A1. Wow, what a easy name to call. Okay, we are doing, don't worry, you will learn it. Yes, excellent. Plasmid will not recombine because glue illa students. ಎರಡು ಪೀಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಗ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. So DNA ligase is not there, means we cannot do the recombinant DNA because we do not have anyone to attach these two. Okay, excellent. So what's your marks now? 13, huh? Yes, no, 14. 14. Moving on to the next question. What does amniocentesis help to detect? Okay, help to detect. Students, many people will tell many things. Do model question paper, do that question paper, this question paper. But let me tell you, model question paper is usually difficult.
Now, see, first of all, you have only 2 days. Now, last minute, if you start doing model question papers, your motivation will go. So, right now, you focus on previous year question papers. If question come here and there, that time we will see. But again, concept will be same, students. Concept is going to be the same. Okay, very good. Question 14, very nice. What does amniocentesis help to detect? Amniocentesis andre eno, amniotic fluid inda ಸ್ವಲ್ಪ cells ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅದು. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಬಾಯ್ ಇದೆಯಾ ಗರ್ಲ್ ಇದೆಯಾ. ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ರಿವೀಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಗರ್ಲ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ amniocentesis is still allowed. What is it? Excellent. Genetic disorder problem. ಏನಾದರೂ ಬೇಬಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಟರ್ನರ್ syndrome, Klinefelter syndrome, any issues are there, we will be able to see it through amniocentesis. So what's your marks? 15 marks. 15 marks. Excellent. Excellent. Moving on to the next question. What do oral contraceptive pills contain both estrogen and progesterone? I told you, no, oral contraceptive ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓರಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಓರಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಿಲ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? Yes, tell me. To stimulate menstruation, to increase implantation chances, to prevent sperm production, to inhibit ovulation. Yes, perfect, perfect. D for my donkey. No, that donkey which I drew. So it is going to be plus 16. Okay, very good. To inhibit ovulation. That is the main job for oral contraceptives, implants, injection, all of that. They are going to do ovulation, inhibit ovulation and implantation. Okay, done, done, done. ಲೈಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾ? ಚೆಕ್ ಯಾರದು ಲೈಕೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರಿ, ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ 40 people who have not liked the session. ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, now in the human genome, the non-coding sequence that get removed during mRNA processing. Students, I want all of you to listen to this. ನಾನು ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 marks 3 marks 5 marks ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ 3 o'clock ಆ ಟೈಮು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ RNA ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, some not so important people ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಥರ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಮೆಚೂರ್, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ 20, 21, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೈಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಮೀ, ಹಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ that differentiation you will do. Here also in gene what happens, students, there will be some coding sequence, some non-coding sequence. Again, some coding, I'm drawing it very big, coding sequence, some non-coding sequence. So life only same, like we remove, no, we block people on Instagram, we block people, block our relatives on WhatsApp. Why do we do that? Okay, why do we do that? Because we do not want that negativity in our life. Illa enagutte, ee orange color, okay, this orange color things will help in coding. Ultimately, with mRNA, I have to make protein, correct? Now my mRNA has some unnecessary people also. I do not want that because they are not going to help me in protein formation. So in martini, with the help of a process called as splicing, okay, with the process called as splicing, I will remove these people from these places. How you blocked your relatives in WhatsApp and Instagram, no, like that I will remove these people. This process is called as splicing. Splicing. So whom did I remove through splicing? Introns. Okay, I removed introns. Okay, think like this. Intruders ella noಡ್ತಿರಲ್ಲ movies ಅಲ್ಲಿ. Intruders ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Like people who intervene. Like that, introns. I will remove introns because introns are non-coding sequence. Exons are coding sequence.
coding sequence. If I don't have coding sequence, then I cannot make protein. Understood? Clear to all of you? So what's your answers? Here we are going to remove intron. See, that gets removed during mRNA processing. It's called intron. 17 marks in the chats. All of you, come on. Okay, I'm explaining some important topics. So don't be like, ma'am, go fast, go slow. I will not listen to you. Okay? Yes, clear? Yes. Introns. Very good. Very good. Very good. Okay, next question on the screen. What is the significance of a promoter region in DNA? Students, from the word itself you understand, no? Promoter andre eno promote ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? Influencer andre ಏನು ಯಾರಿಗೂ influence ಆಗಲ್ಲ. So promoter andre ಏನು students? Promote ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? So promote word is connected to what? Initiate. So here what is going to be the answer? Helps in DNA replication, initiates transcription, binds tRNA, terminates transcription. I gave you the clue. I gave you the clue. Yes, come on. Thank you, Asif. Yes, excellent. Initiates transcription because promoter promotes. Initiates, right? So here, what's your marks? 18 marks. 18 marks, right? 18, no? Yeah, very good. Next question. Artha ida students? So transcription alli promoter, structural gene, terminator word use agutte. Initiation, elongation, termination word use agutte. Molecular basis of inheritance. Okay. Now, when you talk about translation, these words are not coming. So understand the difference. Okay. Yes. Clear? What are you people talking? Some nonsense you will keep talking. Okay, a patient is suffering from AIDS. AIDS andre eno acquired immunodeficiency syndrome. Which test is used to confirm the infection? Which is going to confirm that this person has this? Exactly. Very good. Oh, sorry. No. Phone got off. Yeah. Really, students? Yeah. Tell me. Enzyme linked immunosorbent assay full form ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು because 1 mark question ಬರುತ್ತೆ. Enzyme. Write it now only in your book and keep. Enzyme linked immunosorbent. This is E, okay? Don't write the spelling wrong. You'll get sorbent assay. Not essay. Don't write English writing, essay writing and come. Anda you'll get. Okay? No, sir. Okay. Enzyme linked immunosorbent assay. Understood? Hey, you people study. You forget about being good couple, bad couple. You sit and study now. We are trying to teach you on Sunday. Don't tell nonsense. Plus 20. Next question on the screen. Easy question. Which of the following observation from Griffith's experiment suggests the presence of transforming principle? When did Griffith understand that out of the normal results that I was getting, I got some other result anta? When did he get to know? When he mixed two things, no? Yes, tell me. People, yaar. Yes. Come on, tell me the answer. Come on, all of you. Yes. Be positive. That yes, easy questions will come. I will be able to ease. And let me tell you, these questions are not that easy also. Because you studied, you're feeling it. But it's not easy for all of them. There are a lot of students who have taken bio as optional. For them, it will be difficult. Okay? Yes, very good students. Mixing heat-killed S strain with live R strain caused disease. That is caused infection. Griffith thought that, okay, when I'm mixing heat-killed S strain and R strain, I will make the mice alive. Because normally that is what I got. Heat-killed separately, mice was alive. R strain separately, mice was alive. So, this error combination mix madre, mice will be alive only, no? But that is when things changed. That is when he noticed that no, mice actually died. So that is when he got to know that something got transformed from the S strain, heat-killed S strain, to the R strain that made R strain virulent. Virulent andre disease causing, problematic. Okay, problematic. So the answer is going to be C for cat. So 21. Next question on the screen. Okay, dash is the causative agent of malaria. Dash is the causative agent for malaria.
Okay, this was plus 19, no? So sorry. You people don't tell maths and give, okay? Very poor you people are in maths. This is 19. Students, no need to even write the marks here. Here, site weight is there, 20. So this will be 20. This will be 21. Dash is the causative agent of malaria. Quickly answer. Come on. Answer. I'm waiting for you people. Dash is the causative agent of malaria. 4 of them are there, but then one is the main causative agent. But one more question can come. Which is the most malignant or fatal? Oh, I told the answer. Not that answer. I told different answer. Okay. Plasmodium falciparum. Students, this is the most malignant one. Malignant, that means most fatal. Dangerous. Dangerous one is this one. Okay. This also question can come. Yes, excellent. Plasmodium vivax. Okay. Plasmodium vivax is the answer. So how much marks do you guess? Plus 21. Plus 21. Moving forward to the next question. Hershey and Chase used radioactive phosphor to label DNA because, see, understand, they took two things. What did they take? They took sulfur 35 and they took phosphorus 32. They took sulfur because DNA did not have sulfur. DNA did not have sulfur. So why did they take phosphorus? Obviously because protein did not have phosphorus. Simple, no? Simple, no? So what is going to be the answer? Yes, take your time. Take your time, answer. Answer fast. Yes, of course, low fee. You can. Yes, very good. DNA contains phosphorus, but protein do not contain phosphorus. So they had to do this. Otherwise, by the end of it, full confusion will happen. No, full confusion will happen. So that is why they did this experiment. Plus 22 in your wallet. How many of you got plus 22? Quickly in the chat box. 23rd question. 23rd question. So I'll tell you, okay. If you are like typing this one, you can type A for Ammu ma'am. Okay, this is my like a pet name. Okay, Ammu ma'am. B for obviously Basavaraj sir. So you can use these two options. Understood? So don't tell A for apple, B for ball and all. You can use our names only. Yes. The plasmid commonly used as cloning vector in genetic engineering. Very easy. The plasmid commonly used for genetic engineering. There's only one plasmid that almost every year PUC people have asked that. I think PUC's favorite question is that. What is that? Come on. Let me see. Let me see who is going to answer first. I am waiting to see who is going to answer. A. They're asking the plasmid name. You don't tell me plasmid. Plasmid is already in the question. The plasmid commonly used as a cloning vector in genetic engineering. Adukon is there. What is the name? And not only name it, they have a diagram for it. Students, clue ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 clue ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ students. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು. Wrong. Genetic engineering, one is used. Yes, science. What a name, yeah. Shankar. Excellent. Tharashri, Usha, Navya. Perfect. Pradeep, Gauri. Yes, Usha, very good. PBR 322 genetic engineering genetic engineering ಗೆ PBR 322 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು PBR 322 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So 20 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. Only few students will get full marks. So keep it 23 only. Okay, so this is 23rd question. Done. Next question, 24th question. If a DNA, students, our commonly used plasmid ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. See, question ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಬೋದು. Commonly used plasmid in plant cell. TI plasmid. You can write TI plasmid. Okay, or you can write Agrobacterium tumefacium. Again, okay, Agrobacterium tumefacium. They are asking in genetic engineering specifically which is the plasmid used, PBR 322. Plus 23. Excellent. Who is that? Very good. If a DNA segment, oh, very nice question. If a DNA segment has 20% cytosine, what percentage of adenine will be present? Students, important question. 2 marks ಬರ್ಬೋದು. 1 mark ಬರ್ಬೋದು, MCQ ಆಗು ಬರ್ಬೋದು. Because, okay, what is PBR 322? PBR, see, P is the plasmid, okay? Bolivar and Rodriguez was the people who found it. 322 sequence number.
So Bolivar, Rodriguez, scientists, like scientists, people who worked on it, these two are their names. P for plasmid. So plasmid, Bolivar, Rodriguez, 322 sequence. Okay, arthaita? That is the full form of the name. Question KLC ಎಲ್ಲರೂ, question KLC ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, okay, what is it, Priyadarshini? If a DNA segment has 20% cytosine, what percentage of adenine will be present? Look here, 20% cytosine. Rule eno? Chargaff rule. Before, I don't want your answers. I want you to listen to this concept. Okay? Chargaff rule. Students, Chargaff rule alli ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ is equal to ratio of pyrimidine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Ratio of purine is equal to ratio of pyrimidine. So, according to what I taught you, what did I teach you? At Gopika ma'am's class. So, students, if adenine is 20%, thymine 20% irutte. If guanine is 30%, cytosine 30% irutte. Artha aita? So what is going to be the answer? See students, very simple. Okay, Chargaff rule, ratio of purine is equal to ratio of pyrimidine. Purine alli ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Pure as gold. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? adenine and guanine. Okay, pyrimidine alli ಏನು ಬರುತ್ತೆ? cut ಬರುತ್ತೆ. CUT, cytosine, uracil, thymine. ಇವಾಗ ಯಾರ್ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಆಗೋದು? adenine will pair with thymine, guanine will pair with cytosine. If adenine is 20, even thymine has to be 20, no, that otherwise how will I make a pair? So same thing will happen here. So here what is going to happen, students? Here the answer is going to be 30% because here they have asked about cytosine. So 20% is C, that means 20% is G. Okay, at Gopika ma'am's class. Now, if these two are going to make up 40%, then out of 100%, how much do we have? 60%. So that we are going to divide. So 30% will be adenine, then 30% will be thymine. Arthaita? If all of you understood, put thumbs up in the chat box. Why no one is telling Gopika ma'am OP? Okay, I'll go then. Bye. Yes. Tell me, did you understand? Yes. Oh, that's right. Very good. Yes, perfect. Those who did not understand, please try to understand. Ratio of purine and ratio of pyrimidine has to be equal. You should know molecular basis of inheritance for this chapter, to understand this. Now students, we calculate for 100%. Il 20% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, but they're not asking you to find guanine. They're asking you to find adenine. ಅಲ್ವಾ? So adenine find ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ cytosine 20% ಇದ್ರೆ guanine 20% ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು 40% ಆದರೆ 40%, 100 minus 40 is 60%. So 60% divided by 2 will be what? 30%. So 30% adenine, 30% thymine. Understood? That's the thing. Okay, very nice. Thank you so much, Dhanalakshmi. Yes, so what's your marks? Idu 24th question. Oho, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. A person with severe combined immunodeficiency, SCID, can be treated using. Come on, all of you tell me in the chat box. A person with severe combined immunodeficiency, SCID, can be treated in. Remember, in biotechnology, we studied a 4-year SCID had SCID because of deficiency of ADA, adenosine deaminase. Idu question barbodu. Because of deficiency of what? This kid had SCID. So it is going to be adenosine deaminase. Okay, adenosine deaminase deficiency. Because of that, the person had a immune deficiency. Understood? Yes or no? Very good. Gene therapy. Excellent. Answer is going to be gene therapy. Il question eno? Young adana correct madbodu. So your answer should be gene therapy. 25 marks. Okay, half questions done. Next half questions are left. A sudden volcanic eruption wipes out 90%
of a small island's population, the genetic variation of the surviving population is significantly reduced. This is an example of what is going to happen, students, because of a volcanic eruption. Okay, volcanic eruption. Thank you, Radha Krishna. Volcanic eruption, what is happening? 90% of the population is vanishing. Now, the genetic variation of the surviving population. So, students, full on the island ide. Okay? Ee island alli on volcanic eruption aito. Okay, volcanic eruption. Ee volcanic eruption inda 90% island hoytu. But at 10% surviving population ilva, adu significantly reduced. This is an example of what? Obviously, it should be an example of genetic drift. Alva, always understand genetic drift. We talk about when a population is there and another population is getting reduced because of any natural calamities. Il volcanic eruption itu flood agirbodu, illandre bomb blast agirbodu, natural calamities alla, but still. Understood? So here it is going to be how much? Plus 26. Plus 26. Yes, B for Basavaraj. Yes, very good. Oh, A for Amu ma'am is not at all coming. I'm feeling sad. Okay, I'm feeling sad. Yes, very good. Next question on the screen. BT cotton is genetically modified to produce a toxin derived from dash, which kills insect pests. Students, I know that 2 hours, ma'am, 2 hours aitu, ma'am, difficult agta ide. Please understand this 2 hours, if you do it in your home, you will not do 100 MCQs. Chance illa. But kodtini 100 MCQs chance illa madadakke. So now you are investing time on a good thing. So people who stayed from the starting till this time, hats off to you people. Okay, hats off to you people. You people are doing an excellent job. And trust me, on 18th, you will thank yourself for sitting in this class. Okay, yes, BT cotton is genetically modified to produce a toxin derived from dash which kills the insect. Yes, excellent. Bacillus thuringiensis. Okay, Bacillus thuringiensis. Spelling nodi. Bacillus thuringiensis. Giving you what? BT toxin. BT toxin. Understood? Yes. Students, BT toxin, not crygene, not crygene. They're asking from where are you extracting it? That bacteria gave you this, no? So they're asking, BT cotton is genetically modified to produce a toxin derived from. Derived andre eno? Yellinda nanu adana extract madidini. Yellinda adana extract madidini. Not what I'm getting out of that. Understood? Words are different. English, you should be careful. Derived word is irutte, extracted word irutte. So this is BT toxin, that is your Bacillus thuringiensis. Okay, 27 marks, 28th question gogta idini. Which of the following is an example of divergent evolution? Divergent evolution andre eno? HD. Adre homologous. Divergent evolution. Homologous andre eno? One common ancestor inda diverge ag bartare. Alva? One will be used for running, one will be using for swimming, one will be using it for flying. What is the example? What is the example? Yes. English. PDF, we will send you after the class. Students, class munche PDF ಹೆಂಗ್ send ಮಾಡೋದು students? ನೀವು PDF ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗಲೂ ಬಸವ ಸರಾ? ಅಮ್ಮು ಮ್ಯಾಮೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. This today is not my day. Yes, the answer is going to be B. Option number B. 4 limbs of man and cheetah. Stuck aita. 4 limbs of man and cheetah plus 28. Excellent. Excellent. Okay, 4 limbs of man and cheetah ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್, ರೇಡಿಯಸ್, ಅಲ್ನಾ, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ಸು ಸೇಮೇ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನಾದರೂ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಚೀತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ರನ್. Okay, what will a dolphin use it for? Swimming. And what will a bat use it for? Flying. So, one is using it for running, one is using it for holding, one is using... So, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮು. ಹ್ಯೂಮರಸ್, ರೇಡಿಯಸ್, ಅಲ್ನಾ, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಲೆಂಜಸ್, ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ. ಮುಗಿಸೋಣ. Okay, a population of finches evolving different beak shapes to adapt to different food sources is an example of. Eli bega, a population of finches. Finches, a bird italva. Darwin ello hogta ittu and finches nodittu. Okay, so that finches, he noticed what? Okay, he noticed what? He started noticing that these people
are actually seed eating, but they have become now, okay, these finches, he started noticing different things. Thank you, Anita. Different things he started noticing. He noticed that one beak was longer, one beak was shorter, one beak was like this, wider. So he noticed that different beaks happened. What is that called? Excellent. Adaptive radiation. Adaptive radiation. Okay. 29 marks. How many of you got 29 marks, students? Class ಆದ್ಮೇಲೆ marks ಬರಿಬೇಕು comments ಅಲ್ಲಿ. GM class ಗೆ ಇಷ್ಟು marks. Okay. 29, 30, 45, 50. I want to see it and I will like it. Okay. Yes. Okay, next question. Which of the following is considered? 30th question. Which of the following is considered the strongest evidence for common ancestry among organisms? Okay. Which of the following is considered the strongest evidence for common ancestry? Common ancestry, whenever the word comes common ancestry, go for one option, that is homologous, because I told you divergent evolution. One common point, they're diverging. Vedantu Karnataka dinda you will all diverge to engineering, medical, teaching, corporate jobs. One point in the radiate ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? So what will be the answer? What will be the answer? Which of the following is considered? A. Analogous. You people tell, no, I'll come there and hit you people. From that time I'm telling HDAC, HDAC. It is going to be homologous. Okay. So plus 30. Next question on the screen. Antibodies are produced by dash cells in response to infection. I always told you that one cell will use antibodies as bullet. Bullet. One song was there, no? Bullet. No, there is a song. Students, one song is there, no? Students, with bullet. Yeah, Manya, you eat breakfast like that only, you listen to the class. Even I am standing without breakfast. So please, okay? I am also asking you, please. Bullet to... some song. Okay, that doesn't matter. Tell the answer for this. Antibodies are produced by dash cells in response to infection. Okay, it is one of your sir's name. Yes. Come on, tell me. Antibodies are produced by dash cells. Yes, exactly. Very good. Very good, Halima. B lymphocytes. B lymphocytes use antibodies like bullets. Okay, bullets. Understood? So what is going to happen? What is going to happen? 31 marks you will get. That's it. Nothing else is going to happen, students. B lymphocytes or B cells use antibodies as bullets. But now, listen to me carefully. T cells will not make antibodies. T cells will just cooperate and help B cells. Telling that, see, now I'm helping you to score full marks. I'm not coming and writing your exam. So I am like a helper. But you people actually have the bullet, the weapon to write your examination. Just like that. Okay? Clear? Yes? I see there is a song. This Basavaraj sir is some old generation students. He doesn't know any songs. He knows. he knows only Rajkumar song. Okay, I am very modern teacher, so I know all these new songs. Okay, but I told you, Basavaraj sir is from ancestral property. He's very old. Okay, so he just looks young. Okay, a researcher isolates an enzyme that can cut DNA at specific sequence. This enzyme is most likely. Come on, tell me. Don't write T cells. T cells is only helpers. They are going to help B cells to make antibodies. B cells are going to have the gun and the bullet. Okay? Yes, come on. You people stop telling the song. Tell the answer. A researcher isolates. Sir, check the likes, sir. Have they liked? I told them 1.2. 1.1. Hey, who is that 20 people who has not liked? Yes. Yeah, they're singing the song. You people come back to class. Yosh. No, come back to class. Yes, very good. Restriction endonuclease. Always remember, molecular scissors are called as endonucleases, exonucleases, both are there. Nucleases, 2 categories are there. I've taught you this struggling, teaching, shouting in biotechnology principles. Please go watch that lecture, okay? Plus 32. Next. A technique used to separate DNA fragments based on their size. Students, whenever they ask you size, whenever they use the word amplify, 2 things you will write. See, size. Did I stamp? Okay. Size. Oh, what handwriting is this? What is sir laughing for? Oh, there's still justice for Basavaraj sir. What you will do, justice? He's old means you should accept that he's old. No, you should appreciate me. Saying that I know the song. Hey, but justice it seems as if. Size. Okay, whenever size come, you will write gel electrophoresis. Understood? Whenever the word amplify come, you will use the word PCR, polymerase chain reaction. Understood? Always. Clear? Yes.
Okay, I'm not prepared, ma'am. We'll prepare you. That is why we're doing class. No. Yeah, we are preparing you. These people, no, full alag bulag things. People will tell. We are preparing you. What we thought. We thought that we are doing this. Okay. Sir, faster than this, I can't go, sir. My throat is gone. Okay, yes, a technique used. Very good. Next question. A person infected with plasmodium experiences fever at recurring intervals. Very important. Recurring means what? Every 3 to 4 days, this fellow will be having fever because of the plasmodium vivax. The reason for that is what? The reason for that is because of hemozoin. Okay, hemozoin. Hemozoin released by the RBC cells. Okay, that means the toxin released during RBC rupture. That is going to be the answer. Plus 34 in the chats. All of you are telling A for Amu ma'am. Excellent. Okay, yes. Yes. Okay. Hey, who is telling? Chumma don't tell B and sit. Okay, everything you'll get B marks only you'll get. A is the answer. Continuous presence of I can't even read the option. It looks continuous presence. No, because of hemozoin. You have not read your NCRT. Hemozoin released toxin. Learn the answer right now. Don't make mistake. Next question on the screen. The process by which an mRNA sequence is converted into a polypeptide chain. Wow, such a easy baby question. Simple question, students. mRNA will become protein. mRNA will become protein. When will mRNA become protein? With the help of central dogma. Okay, central dogma. Correct? Okay. Yes. Okay. Okay, tell me this. The process by which an mRNA sequence is converted into a polypeptide chain. Answer fast. Yes, very good. Translation. Okay. Translation. Yes. Yes, very good. Okay, what's the marks? Plus 35. 15 more questions, students. We can do this. We can do this. It does not matter how much time we are going to take. Okay. Simply, no? Chumma means simply. Simply is not a word. Simply. Okay. Simply. See this, sir. You see, students. That also in I used to tell this simply in 5th standard. I'm telling you, no, sir is very old. You please accept it. Please accept it. Okay. Yes. Why is secondary immune response faster and stronger than primary response? Secondary response will be stronger. Why? See, now let's say first time I saw you, I hit you one. Next time you see me, you'll be careful, no? You'll be like, okay, this lady will slap off. Let me go far. Same thing. First time if a pathogen is coming, body will not know this fellow is how dangerous. So body will be like, okay, whatever. Second time if the same pathogen come, body will keep a memory and will be like, okay, instead of 1, I'll hit you 10 now. So that is what it happens. Okay. That is what this is going to happen. Clear? Yes. I will throw this Deepa from class justice for Basavaraj sir. What you want him to do? I'll give him some telomerase or I'll give him some injection telling that please become Gen Z. Okay? Gen Z. He's telling simply, students. More than this, what you want. Okay? I'm telling example. Okay? Why you hit means primary response also will hit your antigens. When they are coming, they will attack your antigen. Second time when it comes, they will attack more. With 10,000 people, they will attack. So, it is going to be, okay, what is going to be the answer? Yes, very good. B is going to be the answer. So, you will get 36. Okay, 36. Yes. Okay, next question on the screen. The surgical method of contraception in males is called as dash and females is called as dash. Okay, males is called as dash and females is called as dash. All this is jokes, okay, just to keep the class entertaining because we do not want a monotonous class like, okay, I will come, I will teach, I will not smile, I will go out of the class. Then why are you people coming on YouTube? You can go to college now. So, this is all for fun, okay? Yes, very good. Vasectomy and tubectomy. So, in males, it is called as vasectomy because we are cutting the vas. Okay, in females, it is cutting of the fallopian tube. So, it is called as tubectomy. Very good. Plus 37. I'm keeping a track of your marks. A scientist is using PCR to amplify a specific gene. Which of the following is not required? Not required in a PCR. Come on, all of you. A, B, C, D. A, B, C, D. Which is not required when I want to amplify a DNA? Wow, Lofi. Yes, exactly, Sanika. Tell about that. You people make me Gen Z teacher, okay? And make sir old teacher.
Understood? Yes, very good. C is RNA polymerase because we are doing amplification of DNA. Why do I need RNA polymerase? I don't need RNA polymerase at all, right? So I will tell, hey, you go, man. Okay, RNA polymerase. So 38. Come on. Let's do this. A scientist want to amplify a specific DNA. Students, amplify word came. What will you blindly answer? A scientist wants to amplify a specific DNA segment. The most efficient method for this. Amplify word comes, you go for one answer. PCR, polymerase chain reaction. Okay, polymerase chain reaction. Ma'am, phone is full heated, ma'am. This is the energy, students. Have you seen such energetic teachers anywhere? You will see teachers who will come, stand and teach and go. This kind of energy only will come on Vedantu Karnataka, I guarantee you. You can ask our NEET students also. This much energy, you will not find it anywhere. Okay, plus 39. Yes, 10 more questions. Come on. Which of the following techniques is used to identify criminals based on their DNA? One criminal has got inside. Okay, sir is jealousy. Sir doesn't know fancy bottle also. Okay, so students, imagine one criminal has got into your house. Okay, on hair sample, illandre on fingerprint, enadru on police found out. How will they do it? With the help of DNA fingerprinting ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದೀರ ಅಲ್ವಾ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಕೇಸು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸು ಕ್ರೈಮೇ ಸೊ ಆ ಕ್ರೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಾಕರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ 40 marks wow how many of you got 40 marks it's a big milestone 41st question. A person infected with HIV is at higher risk of developing dash due to their weakened immune system. I'll tell you one very important thing here. Students, a person can be HIV positive. But it is not necessary the person should be AIDS positive. It class allo helidini last time. See, HIV inda AIDS tanka on long process ide. Okay? This HIV to AIDS positive 5 years alli agbodu. 10 years alli agbodu. 20 years allo ಆಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ one person can be HIV positive but that does not mean that ಅವರು AIDS positive ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು AIDS positive ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ AIDS positive ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HIV ಇಂದ AIDS ತನಕ 5 years ಆಗಿರ್ಬೋದು 10 years ಆಗಿರ್ಬೋದು 20 years ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ AIDS okay 41 plus that is acquired immunodeficiency syndrome okay clear yes done Next question. Which of the following contraceptive method is classified as barrier method? I will not even wait for you for 1 minute. Thank you so much, Nagaraj. DNA fingerprinting, ma'am. Yes, very good. Yay, Bisleri, these people are telling. Okay, come on. Yes, which of the following contraceptive method is classified as a barrier method? Easy. Kalavati. Wow, you people have such fantastic names, yeah. I feel very bad for my name. Fantastic names you people have. Priyadarshini, Kalavati. So much like, so much life in your names. Okay? Yes. Uma Maheshwari. Yes, very good. Condom. Okay? 42. Okay, 42. Next question on the screen. In a pandemic situation, we are all part of pandemic situation, alva. We all have gone through COVID. In a pandemic situation, scientists use dash to develop vaccines faster by modifying viral genetic material. It's a tricky question. Nodi, in a pandemic situation, scientists use dash to develop vaccines faster by modifying viral genetic material. Viral genetic material. Come on, all of you try to answer. Students, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು No, listen to me carefully. In a pandemic situation, scientists use dash to develop a vaccine ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನದು someone try excellent Aishwarya very good R DNA technology recombinant DNA technology ಒಂದು plasmid help ಇಂದ ಒಂದು foreign DNA insert ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು I can make a vaccine ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು recombinant DNA technology tricky question ಇತ್ತು but no problem you people learnt it so I am happy for that ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು
Next question on the screen. The presence of which enzyme is crucial for joining Okazaki fragments in lagging strand? Students, 10 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಗ್ಲೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ? ಓಕೆ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 1, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 2, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 3, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 4, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 5. Excellent. DNA ligase. DNA ligase. Okay. 44th question. DNA ligase. DNA ligase. Next question. The sequence, okay, the sequence of 3 nucleotides that code for amino acid is called as. The sequence of 3 nucleotides that code for an amino acid is called as. I think they are expecting you to answer the technique, or they are expecting you to answer the word. Yes, very good. Who is that? Aisha. Genetic code or genetic codon. You can use the word codon, right? All of you are becoming very smart, yeah? Very, very smart. Genetic code or genetic codon, because we are talking about the triplet. Okay, we are talking about the triplet, correct? Did sir say gum? Sir doesn't know glue word also, students. See, he's proving that he's from ancestral property, like in the sense dinosaurs left him and went. Okay, so yeah. Don't worry, sir will not feel bad for it, because we are colleagues, okay, and we were college mates. So we are like siblings, okay? We are like brother sister who keeps trolling on each other. Dash is the principle stating that in a large randomly mating population with no mutation, migration or selection or allelic frequency remains constant. See students, illeno change agilla. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್. ಮೇಟಿಂಗ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಏನಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಏನಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಾರಶ್ರೀ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಾರಶ್ರೀ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಾರಶ್ರೀ. ಹಾರ್ಡಿ ವೀನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರೋದು, ಹಾರ್ಡಿ ವೀನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ? ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಗೆ, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದೋದು, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಸ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾನು ಓದಲ್ಲ. ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2-3 ಆನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, then only it will happen. Understood? Yes. Why 2 people cannot be brother sister? 2 people cannot be brother sister. We can be. If we are good, we can be anything, right? We can be friends, we can be brother sister, we are colleagues. Okay? Yes. Next one, 3 o'clock. Next session is at 3 o'clock. Students, 46 marks agide. Count ಮಾಡಿ 46. A scientist introduced an mRNA sequence into a bacterial cell. However, no protein is formed. This is also a tricky but an excellent question. This is from model question paper. Model question paper. Okay, it's an excellent tricky question. I want all of you to answer. Come on. A scientist introduced an mRNA sequence into a bacterial cell. Bacterial cell alli mRNA insert ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. However, protein formation ಆಗಿಲ್ಲ. Presence of introns in mRNA. See students, scientist mRNA introduce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Scientist mRNA introduce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Chances are there that mRNA will be the other one split gene. That means ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್. ಸಿ, ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ mRNA. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ RNA ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ RNA ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು? ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು RNA ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. RNA ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ? unnecessary and necessary genes were there, so they were not able to do. So A for Amu ma'am, very good. You will get the PDF on Telegram, you will get it on the new WhatsApp community, which will be description box alli link irutte. Okay, very good. 49, last question on the screen. Last question on the screen. Which of the 48, sorry, which of the following correctly explains the central dogma in molecular biology? Which of them explains, okay? Which of the following correctly explains the central dogma in molecular biology? Students, 1 second. Yes,
Students, central dogma, we have done it so many times. So many times. Come on, all of you answer. Yes, very good. Very good. Yes. Yes, very good. DNA, RNA, protein. C. 48. How many of you got 48? I want all the comments. I want all of your comments. Okay? Understood? All of your comments telling your marks. The primary function of tRNA is to bring dash to the ribosome during translation. Students, tRNA job eno? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ tRNA. ಈ ತರ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ tRNA. ಅಲ್ವಾ? This will be the job. tRNA will add amino acids. So what is the job of tRNA? To bring amino acids, right? Yes or no? Yes, to bring amino acids. Very good. How did you get 99 marks, da, when I did 48 questions? Now what is the job? I kind of gave you a clue. The answer is going to be amino acids because ribosome directly amino acid tanka hogakagala. But amino acid add mada job yardo tRNA because tRNA is an adapter molecule. Artha aita? Down it will be reading like this. It will be reading and then it will be attaching. So answer is amino acid. Those who made mistake, please make a note of this. 49 and we are going to the last question for the day. So we have completed 100 plus questions. Yeah, more than question. That's why it took so much time, students. More than 100 questions we have completed in a span of 2 hours. In your home, you wouldn't have done anything. I can write and give you. Nothing you would have done. 10 MCQs you would have done and you would have been like, oh my God, I am everything. There are like 10 questions will open and then they'll start distracted by everything. Yeah, there will be like 10 questions. Oh my God, I'm the king and the queen. Nothing you are. You have to do 100 questions. Which of the following statement about operon is correct? Operon. Lac operon is an example of repressible operon. The TRP operon is inducible. Lac operon is turned on in the presence of lactose. The lac operon is turned off when the glucose is absent. 10 minutes video ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ about lac operon. ಅದೋಗಿ ನೋಡಿ full ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Easy explanation. Only on 2 things you have to remember. Gene, when the gene will be switched off, when the gene will be switched on. Come on. Tell me the answer. Oh, students, 3 o'clock we'll see you again. Okay, by then throat has to relax. C is the answer. Perfect, perfect, perfect. Oh wow, 50 questions done, done. Now tell me, how many of you got 50 marks? How many of you got 50 marks? Come on. Students, ದಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 40 ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ 43 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 59 ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ what is that this is not coming. You are like, okay, what is that? It's a free content. If you don't subscribe, what will happen? Students, subscribe ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ has gone down by 3%. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 43 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 40 ಆಗಿದೆ. Oh ma'am, students ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಿ. So we have big plans, okay? ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. KCET ಮಾಡ್ತೀವಿ, COMEDK ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So students, we don't want to stop here. The thing is, we don't want to stop here. If this becomes success, right, we can make sure even the students who are in younger classes. Yeah. Get them ಸ್ವಲ್ಪ will tell them little. Siblings, ನಿಮ್ಮ siblings ನಿಮ್ದು ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ, ರೈಟ್, ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ನಾವು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೂಟ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಇವ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಹಾಯ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೀವು CET ಬರಂಗಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಆಸಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ tell your marks, okay? Like Baswa sir's class, you can tell total. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ. So you can add BS how much you got, GM how much you got. Okay, some of you are telling 45 out of 50 ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. 45 out of 50. ನನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ marks. Okay, I want to see your marks. It's something that I'm No siblings, at sure you juniors then. yeah, juniors. Okay. We will see you at 3 p.m. Show them which session is there. Can you just pull that up? Pull that here, ma'am. Okay, you want me to? Just pull it from here. Some computer science go there, don't worry. Already channel ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ.
One second. Students, see here, we will put the WhatsApp link. WhatsApp is, here can you see Telegram is already here, ma'am. Telegram link is already here. So if you go here, students, go to the Vedantu Karnataka Abhyasala ma'am initially. Then if you go to live here and down and mamilide ma'am. Illidiyala. Students, ಇಲ್ಲಿ MCQ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಈಗ. All the MCQs have been covered right now. Almost all important concepts. We didn't just show you the MCQ, we also taught you the MCQ. The next step is important questions. Idena. Students, bega idu 500 likes hakbeku bega. So quickly go on there, like that video, 500 madada. Most important questions every chapter in the ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. And there's a very high chance that ಈ questions repeat ಆಗುತ್ತೆ. So what are you waiting for? Because it is the most repeated 2 mark, 3 mark, 5 mark question. 1 mark agide, MCQ plus fill in the blanks plus statement based ella agide. 2 marks, 3 marks, 5 marks. Idu mele what you want students. Upon that fixed questions barutte, diagrams barutte, mind maps barutte, ella barutte. So subscribe ಮಾಡಿ channel na, like ಮಾಡಿ and we'll see you exactly 3 pm. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ 12:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಂಚ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮಲ್ಗಕ್ಕಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು. No, this is going to be more difficult session because we have to teach you the lines. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 3 pm. Yes, thank you. Bye bye. Students, let us know in the comment section how was the class. ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ bye. Without commenting, don't go. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಗಿ.